Good morning, students. So yesterday I told you that I'll be taking ma'am's class, and I also told you that I'll be giving a test on the previous completed portions, the 7 chapters. Okay, and afternoon I'll continue with inverse trigonometric functions. Okay, so I'll just share the screen. I'll give you 45 minutes of time. The other 45 minutes we'll discuss the same paper itself, test paper itself. So it'll be a good revision for you. Okay, you take a sheet of paper and just mark the options or write the correct option. Is it clear? Shall we start it? Any doubts? Okay, No, then sir. I'll share the screen. All these are the previous discussed paper itself. Just wait a second. Just a minute, students. Ma'am has to make me host. Only then I can share the screen. We'll just wait a minute. Okay, I'll share the screen.
People who have joined now. So I'm going to share a test paper, okay, of the previous 7 chapters that I have discussed. So try to solve it. After, I'll give you 45 minutes time. After 45 minutes, we'll discuss the same paper. I hope there is no doubt. You can zoom the paper. It is looking very small. You can zoom it and you can write it, okay? These are questions from chapters, relations and functions, trigonometry, limits, matrices and determinants, and straight lines. 7 chapters. If you got any doubts, you can put it in the chat box. There are 2 more questions. You can see 28 questions. 2 more are there. Finish this 28. Last 10 minutes, I'll show you the other 2 questions. You can zoom in your screen to see the questions, okay?
Students, last 20 minutes.
Ma'am, screen is not visible. ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? Sorry, students, there was a network issue. I've just shared it again. Okay, I'll give you time till 11:30. Make it fast. 2 more questions are there.
Students, have you finished the first page? 13 question. Is anyone doing? Is anyone still solving 13th one? If not, I'll go to the next page. No one? Has everyone finished all the 13 questions? Okay, then I'll go to the next page.
अरे बर्लिन Okay, students, last 5 minutes, I'll go to the last two questions.
Last 2 minutes, students. Then I'll stop sharing. We'll discuss. I hope you are writing the correct answers. Once we discuss the answers, you will get to know how many marks you have got. So write the correct answers. I mean, option, whether it is A, B, C, whatever it is. Last 2 minutes, then I'll stop sharing. Okay, student, time up. So we'll discuss the answers. Okay. So the first one, time up. Don't solve now. Just check whether how many answers you have got correct, how many you've got wrong. So the first one, if A and B have n elements in common, then the number of elements common to A cross B and B cross A. What is the answer? n square. N square. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲೂ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 square. So in general it will be n square. So option C is correct. Next, this is a very easy one. If f of ax plus b equals, sorry, if f of x equals ax plus b, where a and b are integers, f of -1 is -5, f of 3 is equal to 3, then a and b are equal to? Option B, A 2 is- and 3. No. B, sir. Option A, sir. A, -3 and -1. -3 and -1. Okay. Let's take it out. So -3 and -1 andre +3 +3 -1. No, option A is wrong. Option B, sir. B, sir. Yeah, option B is correct. Option B is correct. Okay, good. The domain of the function defined by f of x is equal to root of 4 minus x plus 1 by root of x square minus 1. What will be the domain? Option A, sir. B. Option A, sir. B. Option A, option B. 1 minute. 1 minute. I'll tell you this. Root of 4 minus x plus 1 by root of x square minus 1. Okay. So ಇದು ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 4 minus x, 4 minus x is greater than or equal to 0, which implies x is less than or equal to 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. 4 greater than or equal to x or x is less than or equal to 4. So less than or equal to 4. Okay, for this.
ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು 4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1/f of x ಈ ತರ ಇದ್ರೆ f of x should not be equal to 0. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ f of x ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ x square minus 1 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ x square minus 1 should be greater than or equal to 0, which implies x square is greater than or equal to 1. Okay, and if it is greater than or equal to 1, equal to 1 ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು 1 ಅಂತ ತಗೋಬಿಟ್ರೆ 1 square is 1, 1 minus 1 is 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ equal to. Okay, so x is greater than 1. So using that, now let's see the options. Just focus. The options nodi navange, I'll just annotate. X is, I mean 4 is included anta bantu, but ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ option D ನೋಡಿ 4 is not included ಯಾಕಂದ್ರೆ open bracket. Okay, option B ಯಲ್ಲೂ close bracket ಇದೆ, option C ಯಲ್ಲಿ option A close bracket, option C close bracket. Okay, ಇವಾಗ ಇದು observe ಮಾಡಿ, 1 not included ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 1 not included, -1 is also not included. Okay, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. -1 ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 itself. ಸೊ 1 - 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ -1 ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, +1 ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So option C, B, D, everything is wrong. So option A is correct. Is this clear? So option A is the correct answer. Okay. So let's go to the next one then. For that, it will be option A. ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ f of x is equal to root of 4 minus x. X should not be greater than 4. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಕೊಡ್ಬೋದು, 4 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ -1 ಕೊಟ್ಟರು 0 ಆಗುತ್ತೆ, +1 ಕೊಟ್ಟರು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -1 +1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? Option C, sir. C. ಯಾ, ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ R-4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x - 4 ಇದೆ. x ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x - 4 ನ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 - x ಆಗುತ್ತೆ. 4 - x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ -1. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, let's go to next one. F is a function from n to n defined by the rule f of x equals 2x. Then f is 1 Yes, sir. Yes, sir. 1 on 2, both 1 Sir, none of these. ಇಲ್ಲ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಆಮೇಲೆ on to ಆಗಲ್ಲ, 1 ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ on to ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ 1 ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ 1 option. Okay. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ A. Yeah, it is option A. On to ಆಗಲ್ಲ because the range and the codomain are not same. Range ಬಂದು 2, 4, 6, 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, but codomain is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sixth one, f inverse of 2. F inverse of 2. What did you get? F is a function from R to R defined by f of x is equal to x square minus 3x plus 4. Then f inverse of 2. Once again, x square minus 3x plus 4. Okay. See, f inverse of an element ಕೇಳಿದ್ರೆ I've already, okay, let's recapitulate it. You might have forgotten it. F inverse of A ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ F inverse of B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is set of all elements, set of elements A such that f of A should give you B. In simple words, simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ F inverse of B ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ f of something should give you B. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A, ಆ f of A ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ B ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಕಾರ
ಅವರು ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 2 is 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ a minus 2 into a minus 1 equal to 0 implies a is equal to 2, a is equal to 1. Therefore it is set. It is a set. Okay, f inverse is a set. So 1 comma 2 ಈ ತರ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ರೇಂಜ್, ಇದು ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇದು 1 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. We should not take this, we should take this 1 comma 2. Okay, I hope it's clear. I am telling it again. f inverse of ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ f of some element, f of a is equal to this 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ f of x ಗೊತ್ತು, x ಇರೋ ಕಡೆ a ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ set of 1 comma 2, set containing 1 comma 2, then it will be option C. Okay, option B ಅಲ್ಲ, option C. Okay, seventh one, let a is equal to 1 2 3. Which of the following functions on a is invertible? ಯಾವ function invertible? A function is said to be invertible. When do you say a function is invertible? When it is both 1 1 and on. When both 1 1 and onto. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll just tell you 1 1 ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ. 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡಿ, 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು 1, 2 ಇಮೇಜ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಯು ಕಾಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ 1 1 ಇದೆ. So option B is correct. If you got it, very good. Okay, 1 1 and on 2. Let's go to the next one. If R1 and R2 are two equivalence relation, then R1 union R2 may not be what? Transitive. Transitive. R1 intersection R2 transitive ಆಗಿರುತ್ತೆ. R1 equivalence relation, R2 equivalence relation, R1 intersection R2 will also be equivalence relation. But R1 union R2 may not be equivalence because transitive property satisfy agala. Okay, let's go to the next one. 0, minus 1 and 0, 3 are the two opposite vertices of a square. Then the other two vertices are what? Sir, D 2, 1 minus 2, 1. 2, 1 and minus 2. Minus 2, 1. So when I was doing straight lines, only Janavi was there. No other student was there. So I had given this as a work. I don't know whether you have done it. So let's take a square first. A, B, C, D. They have given the opposite vertices of a square. Okay, and the opposite vertices are B ಮತ್ತೆ D opposite ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ A ಮತ್ತೆ C opposite ಆಗುತ್ತೆ. A ಮತ್ತೆ B opposite ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು adjacent. Adjacent ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು vertices ಗೆ. The opposite vertices are 0, minus 1 and 0, minus 1 and 0, 3. 0, 3. 0, 3. So next I'll take it as, here I'll take it as, initially I'll take it as x1, y1. Here I'll take it as x2, y2. So I'll just tell you, option D is correct actually. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್.
BC ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ x, y ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ x2 minus x1, x minus 0 x ಬರುತ್ತೆ, x square plus y2 minus y1 ಅಂದ್ರೆ y minus of minus plus ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, y plus 1 the whole square is equal to square root of ಇವಾಗ DC x2 minus x1, x minus 0 x square ಬರುತ್ತೆ plus y2 minus y1, y minus 3 the whole square. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ x square is equal to y plus 1 the whole square is equal to x square plus y minus 3 the whole square. x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ y plus 1 the whole square ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y square plus 1 plus 2y, a plus b whole square ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ a minus b whole square, y square plus 9 minus 6y. ಓಕೆ, y square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. minus 6y ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ 8y ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ 9 minus 1 is 8. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1. ಓಕೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಓಕೆ, we know that the diagonals are perpendicular to each other. We know that the diagonals are perpendicular to each other. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I take a line like this. Here throughout here x is 0. It's a constant. ಇಲ್ಲಿ x value ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 1 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್, ಐ ಗೆಸ್. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2y 1 ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ -3 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ MCQs ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಿಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇದು 1 ಆದ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, BCD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ DC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು BC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ DC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ MCQs ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. See, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿ correct option. Okay, then let's go to the next question quickly. If the area of the triangle with vertices x, 0, 1, 1 and 0, 2 is 4 square units, then the value of x is, what is the value of x? Yes, -6. Minus 6. Option B. Okay, very good, very good. Okay, next one. Sorry. Next question ಹೋಗೋಣ. If the lines represented by x plus 3y minus 6 equal to 0, 2x plus y minus 4 is equal to 0, kx minus 3y plus 1 equal to 0 are concurrent, then the value of k is? C sir, 19/6. C sir, 19/6. ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, concurrent ಅಂದ್ರೆ if three lines meet at a point, then those three lines are called as concurrent lines.
ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A1 B1 C1 ರೋ ವೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get the answer. Okay. Next, 12th one. If the line 6x minus 7y plus 8 plus lambda of 3x minus y plus 5 is equal to 0 is parallel to y-axis, then lambda is equal to what? -7. -7. Yeah. -7 ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ coefficient of y 0. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. y is equal to mx plus c ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan ಥೀಟಾ. ಸೊ tan 90 ಬರುತ್ತೆ. tan 90 is infinity. ಸೊ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ y is equal to infinity ನಾನು 1/0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. y ನಾನು 1/0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ 0 is this side. ಓಕೆ, 0 ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್, ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ whenever a line is parallel to y axis. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, 6x ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 + 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ y ಗೆ -7y minus lambda y. ಅವಾಗ ನೀವು y ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ -7 minus lambda ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ lambda ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -7 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the foot of the perpendicular drawn from the point 2, 4 upon the line x plus y is equal to 4 is 1,3. C sir, 1,3. 1,3. Okay, very good. First I'll tell you the concept, then I'll go to the problem. So many of you didn't attend this class. If there is a point x comma y, okay, and there is a line whose equation is ax plus by plus c is equal to 0. If this line is perpendicular to this, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ h, k ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈ h, k ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ x, y. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಲೈನಿಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿ, ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ MCQs ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, x plus y is equal to 4. ಓಕೆ, x plus y is equal to 4. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. x plus y is equal to 4. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ y is equal to mx plus c ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to -x plus 4. ಸೊ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, -1 ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತು, -1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ -1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. if two lines are perpendicular, m1 into m2 is equal m1 into m2 is -1. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ -1 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m2 ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ 2, 4 ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು y2 - y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x2 - x1. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, 1 ಬರ್ಬೇಕು. 1 ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಬರ್ಬೇಕು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ, ಆ ತರ. ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, y2 - y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x2 - x1.
ಇವಾಗ 2,4 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ 2,4 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು 2,2. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ y2 minus y1, 4 minus 2 is 2, 2 minus 2 is 0. ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 2,4, 4,0. y2 is 4, y1 is 0. ಸೊ 4 minus 0 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. 2 minus 4 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? -2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 by -2 is -2. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 4 minus 3 ಏನು? 1. 2 minus 1 ಏನು? 1. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ y2 minus y1, x2 minus x1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 minus 3 ಏನು? 1. 2 minus 1 ಏನು? 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ 1 ಬಂತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬರಲ್ಲ. 4 minus of -1 ಏನ್ ಬಂತು? 5. 2 minus 3 ಏನ್ ಬಂತು? -1. ಸೊ 5 by -1 is -5. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ x plus y is equal to 4, ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ m1 into m2 is equal to -1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then between this given point and options you have to check. Okay, so that is the easiest way. Okay, let's go to the 14th one. Cot x is defined for all x in what is the range of cot x? Sir, B, sir. B, r minus n pi. n pi. r minus 2n plus 1 pi by 2 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Tan theta. Tan ಮತ್ತೆ theta ಬರುತ್ತೆ. Okay, the greatest value of sin x cos x is 1/2. 1/2. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, many times you have done it. sin x cos x ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you have to solve it. Tan 75 minus cot 75. D, sir. 2 root D 2. sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ tan 75 values ಎಲ್ಲ I have already given in the class. Okay, I don't know whether you got access to the recorded sessions. If you have got it, please check it out. Tan 75, cot 75 values ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Tan 75 is 2 plus root 3 minus cot 75 is 2 minus root 3. So 2 cancel ಆಗಿ root 3 plus root 3 2 root 3 ಬರುತ್ತೆ. So next one, 17th one, sin a plus cos a is equal to 1. Then sin 2a is equal to 0, sir. 0. Now D. squaring on both sides ಮಾಡಬೇಕು. sin a plus cos a is equal to 1 ಅಲ್ವಾ? Squaring on both sides ಮಾಡಿದ್ರೆ, I'll do it quickly, we don't have enough time. Sin a plus cos a is equal to 1. Sin a plus cos a the whole square, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a is equal to 1. Sin square a plus cos square a is 1. 2 sin a cos a ನ ನಾವು sin 2a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, equal to 1. So 1 ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 1 minus 1 is 0. So sin 2a is 0. That's correct. Very good. So let's go to the next one. The value of sin 20 degrees, sin 40 degrees, sin 60 degrees, sin 80 degrees. What is the answer? So 3/16 D. 3/16, sir. What is the formula that you used? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Complementary. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? Sir, sin a plus b into sin a minus b is equals to sin square a minus sin square b, sir. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? sin a plus b ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Okay, I don't know. Sin 20, Sir sin first 40, 60 minus sin 60 minus a ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ sin 60 plus a. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, sin theta 1 sin 60 minus theta into sin 60 plus theta. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 1/4 sin 3a. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ sin 60 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin 20, sin 40, sin 80 ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. sin 20 ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಈ sin 40 ನ ನಾನು sin 60 minus 20 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. sin 80 ನ ನಾವು sin 60 plus 20 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. This is exactly like this formula. Okay,
ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ 1/4 sin 3 theta. Theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. So 3 into 20 will become 60. So 1/4 into √3/2. Okay. ಇನ್ನ ಒಂದು sin 60 ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ sin 60 ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು √3/2 ಬರುತ್ತೆ. So √3 into √3 is 3. 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 3/16 is the answer. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ sin of a plus b, sin of a minus b ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. But this is the easiest way for MCQs. Okay, remember this formula. Same thing, cos ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. cos ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಬಂದ್ರೆ 1/4 cos 3 theta. tan ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 1/4 ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ tan 3 theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, let's quickly do it. Coming to this limits problem, observe limits problem na ನೀವು actual method ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು, ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿದಾಗ 0/0, ∞/∞ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi sin x/x minus pi ಅಂತ ಇರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ y is equal, ಈ ತರ x tends to a ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ y is equal to substitution ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಲಿಸನ್, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, pi is a constant, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, x tends to pi ಅಲ್ವಾ, cos pi is nothing but -1. cos pi ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, cos n pi is -1 power n. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೊ -1 whole to the power 1 is -1 itself. ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ cos 1 pi ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -1. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 19th one is -1. ವಾಟ್ ಇಸ್ 20th one ಆನ್ಸರ್? 20th one answer, students? You didn't get it? Simple, we'll do it. If you've not got it, just check. Same L hospital. What did you get? 2. Okay. Limit as x tends to 0, I guess. X cos square x divided by 1 minus cos x. Numerator ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು differentiate ಮಾಡಿ, product rule. X square into differentiation of cos x is minus sin x plus cos x into x square differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, divided by 1 ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, minus already ಇದೆ, cos ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, sin x ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 0/0 ಫಾರ್ಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ x ಗೆ 0 ಹಾಕಿ, 0 into anything is 0, ಇದು ಫುಲ್ 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 0 ಹಾಕಿ, 0 into anything is 0, ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡೋಣ, x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ sin 0 is 1, ಸೊ 0/1 is 0. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ Sir, sin 0 is 0, sir. Yeah, I made a mistake. Sin 0 is 0. Yeah, I'm sorry. I took it as cos 0. Yeah, sin 0 is 0. Again, you got 0/0 formula. ಮತ್ತೆ differentiate ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So minus ಮತ್ತೆ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. This if you differentiate it, you will get it as minus x square cos x plus minus 2x sin x plus 2x sin x 2 into cos x ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ cos x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0, x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0, ಇದು x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, x 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, 0 into anything is 0. cos 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. So 2/1. So answer is 2. Is it correct? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So throughout all this problem, many problems limit ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Even for 20th one. So numerator ನ separate ಆಗಿ differentiate ಮಾಡಿ, denominator separate ಆಗಿ differentiate ಮಾಡಿ. So what is the answer that you will get? N, sir. n. A. n into 1 plus x whole to the power of n minus 1 ಬರುತ್ತೆ. x ಗೆ ನೀವು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 to the power n minus 1 which is 1. So n ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. For the 21st question, m by n. Okay, option B. For the 23rd question, A, sir. 4/9. 4/9. ನೀವು just ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ 0/0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. A and B are symmetric matrix of same order, then AB complement minus BA complement is Option is Q option symmetric. is Q symmetric. ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get it. The matrix P 0 0 4 0 4 0 4 0 0 is what? A. A square matrix. ಅದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಕೆಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. The number of possible matrix of order 3 cross 3 with each Option D. D. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 cross 3 ಅಂದ್ರೆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 2 power 9 is 5 to. I'm sorry. So let f of t is equal to cos t 2 sin t by sin t t t t 1 2 t t. Limit f of t by t square at t tends to 0 is equal to what? You'll get it as what? ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. What will be the determinant? Recently we did this. Okay, we'll do determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ. So cos t 2 sin t and sin t, I guess t t t. Here it was here it was 1 2 t and t. Okay, ಈ ತರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ 2 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನಾವನ್ನ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಟಿ ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಟಿ 2 sin t sin t 1 1 1 1 2 t t. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ರೋ ವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. 1 r1 is r1 R1 minus R2. R2 is R2 minus R3. r2 minus r3 ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, r1 minus r2 ಅಂದ್ರೆ cos t minus 2 sin t 1 minus 1 0 1 minus 2t 2t 2 sin t minus sin t 1 minus 1 is again 0 2t minus t is t sin t 1 1 1 t ಇರುತ್ತೆ, 1 ಬರಲ್ಲ. r3 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, r3 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. r3 is r3 minus r2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ sin t minus sin t will become 0 1 minus 0 is 1 t minus t is 0. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. sin t minus sin t 0 1 minus 0 1 ಬರುತ್ತೆ, t minus t is 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ cos t minus sin t into determinant ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 into 0 1 into t is t minus t ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೊಂದು t ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ 1 minus 2t into
sin t into 1 is sin t. So t आगे इरली. This is 2, I guess. I'm sorry. Cos t minus into minus is plus 2t sin t plus sin t minus 2t sin t. Okay, plus 2t sin t minus 2t sin t gets cancelled. So you're left with t into cos t plus sin t. Okay. Oh, sorry. One small mistake ಮಾಡಿದೆ. minus t cos t plus sin t. Okay. ಇದು f of t ಆಯ್ತು. और ಲಿಮಿಟ್ ಕೇಳಿರೋದು f of t by t square. So divided by t square ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು minus t cos t plus sin t divided by t ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ as t tends to 0 cos 0 is 1, so minus 1 ಬಂತು. sin t by t as t tends to 0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ 1, so minus 1 plus 1 is 0. Okay, maybe Shreyas you told the final answer. I thought you said the determinant is not 0, but the final answer is sir. Final answer is 0. Okay, so the maximum value of the delta, what is the maximum value? 1/2. 1/2. Okay, here you have to just 1/2 ಬರುತ್ತಾ, √2 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. What is the determinant that you get? 1/2 sir, 1/2 e. Sin theta into cos theta. Okay, you get sin theta into cos theta as the determinant, then it's correct. Okay, let's go to the 29th one. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ this we have done it. So ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, f of a is equal to 0, f of b is equal to 0, f of 0 is equal to 0, f of c is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ x ಇರೋ ಕಡೆ a ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಇರೋ ಕಡೆ b ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. x ಇರೋ ಕಡೆ 0 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ, ಇವಾಗ 3x3 ಅಲ್ವಾ, ಆಡ್ ನಂಬರ್, therefore it is 0. ಆರ್ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. So if x, y, z are all different from 0, then the value of x inverse, that is x to the power minus 1 plus y to the power minus 1 plus z to the power minus 1 will be what? D minus 1. Option D minus 1. It's very simple. If determinant ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, I hope it's clear. It will be a good revision also. Has anyone got all 30 correct? All 30? Check ಮಾಡಿ. You have to be honest. +20 ಬಂದಿರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? 20 more than 20. 20 and more than 20. Yes, sir. Pavitra got. What about Janavi? Yes, sir. What about Shreyas, Monisha, Yes, sir. Nayana? Yes, sir. ಸುಮ್ಮನೆ SS ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ more than 20? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 20 ಬಂದಿದೆ ನಂಗೆ. Okay, good. What about Bairesh? How much you got, man? You were leaving the class and you were coming. Google ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? tan 75, cot 75, all the questions, if you put it in Google itself, you'll get it, I guess. Maybe, I don't know, you might get it. Okay, students, so we'll continue in the afternoon class, 3 o'clock. Please revise the domain and range of inverse trigonometric functions. Once revise ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. 25 questions are there. We'll finish with inverse trigonometric functions today. So thank you, students. That's it for the day. Thank you, sir.